queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablaros de algo que todos levamos en el corazón, a veces con esperanza, otras veces con una herida que no termina de cicatrizar el amor. ¿Cuántas personas me han dicho, con los ojos llenos de lágrimas o con esa sonrisa triste que no engaña a nadie, que ya no creen en el amor, que han perdido la fe en encontrar a alguien que lo comprende de verdad? Why yo les pregunto, ¿es que acaso todo lo que han vivido, cada persona que pasó por su vida, cada Dios que dolió hasta el alma, ha sido en era? ¿O será que hay algo más profundo, algo que no alcanzamos a ver cuando estamos en medio de la tormenta? Porque miren, hay una verdad que necesito compartiros hoy, una verdad que no es de la casualidad ni del destino ciego, sino de algo mucho más grande, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y ese plan, créanme, incluye el amor, pero no cualquier amor, no es amor que nos consume y nos deja vacíos, sino un amor que edifica, que sana, que nos hace mejores personas. Un amor que aunque no lo vimos ahora, ya está siendo preparado. Déjenme contaros algo que he visto una y otra vez en mi ministerio. Alguien, a mi despacho sentado frente, a mi con esa mirada perdida, y me dice, Padre, he intentado todo. He dado lo mejor de mí. He entregado mi corazón una y otra vez y siempre termino solo. Siempre termino roto. Que estoy haciendo mal. Why yo les digo lo mismo que les digo a ustedes ahora. No están haciendo nada mal. Lo que pasa es que están buscando en el lugar equivocado o en el momento equivocado o con el corazón todavía sin preparar, porque verán el amor verdadero es amor que Dios tiene pensado para ustedes no llega cuando nosotros queremos ni como nosotros lo imaginamos. Llega cuando estamos listos para recibirlo, cuando nuestro corazón ha sido trabajado, moldado, purificado. Aquí está la primera verdad que quiero que comprendan hoy, nada de lo que han vivido ha sido en vano, absolutamente nada. Cada persona que amaran y que no se cuidó, cada promesa rota, cada noche llorando en silencio, preguntándose por qué, cada momento en que se sintieron indignos de ser amados, todo eso ha servido para algo, no porque Dios quisiera verlos sufrir, no se confunden. Dios no es un sádico que disfruta de nuestro dolor, pero Dios sí permite que pasemos por ciertos procesos, por ciertas experiencias que nos moldean, que nos enseñan, que nos preparan para recibir algo mejor. Es como el escultor que trabaja el mármol. Cada golpe es violento, cada pedazo que es una pérdida, pero al final emerge la obra maestra. Y ustedes, queridos amigos, son esa obra maestra en proceso. Piensen en el oro. El oro no es el puro de la tierra, bien mezclado con tierra, con rocas, con impurezas. Y para que brille, para que sea valioso, tiene que pasar por el fuego, un fuego intenso que quema todo lo que no es oro, que separa lo verdadero de lo falso. Y así son ustedes, cada relación que no funciona, no fue como es fuego que quemó las ilusiones falsas, las expectativas irreales, los miedos disfrazados de amor. Y lo que queda, lo que realmente queda después de todo es proceso es el oro puro de su corazón, su capacidad de amar de verdad, no desde la necesidad o la carencia, sino desde la plenitud de saber quién son. Ahora sé lo que están pensando algunos, Padre, pero yo he sufrido tanto, he dado tanto amor a personas que no lo merecen, como pude eso ser parte de un plan. Y yo les digo precisamente porque dirán es amor, porque fueron capaces de amar incluso cuando no era correspondido, están más cerca de comprender el amor verdadero. Porque el amor verdadero no es transaccional,
no es un intercambio de mercado, donde yo te doy, y tú me das. El amor verdadero es donación, es entrega. Es don y ustedes ya saben hacerlo. Lo que les falta aprender, y aquí está la clave, es a quien entregar es amor y más importante aún, desde que lugar interior hacerlo. Myron, hay personas que buscan el amor para llenar un vacío, y eso nunca funciona, nunca, por otra persona, por más maravillosa que sí, no puede llenar el vacío, que solo Dios puede llenar. Ustedes no necesitan a alguien que les complete porque ustedes ya están completos en Cristo. Lo que necesitan es alguien que camine a su lado, que comparta su misión, que los acompañe en este camino hacia la santidad. Esa es una diferencia fundamental. Cuando buscamos a alguien que nos complete, le estamos poniendo una carga imposible a esa persona. Le estamos pidiendo que sea nuestro Salvador, nuestro todo. Ningún ser humano puede cargar con eso. Pero cuando buscamos a alguien que nos complemente, que suma nuestra vida, que nos ayuda a ser mejores, ahí sí estamos hablando de un amor maduro, de un amor que puede durar. Aquí viene algo que necesito que entiendan con claridad meridiana. Dios ya sabe quién es esa persona para ustedes. Ya lo sabe. No es que esté improvisando, no es que esté viendo a ver que sale. Dios que los conoce de antes de que fueron formados en el vientre de su madre, que cuenta cada cabello de su cabeza, que conoce cada pensamiento antes de que lo piensen. Es mismo Dios ya tiene preparada a la persona con quien compartirán su vida. No solo eso, estoy preparando a esa persona, también estoy trabajando en su corazón, estoy moldando su carácter, estoy permitiendo que esa persona pase por sus propios procesos para que cuando finalmente se encuentren ambos estén listos. Pero aquí está el problema. Nosotros queremos controlar todo. Queremos saber cuándo, cómo, dónde. Queremos tener certezas en un camino que requiere fe. Por eso sufrimos tanto, porque cuando intentamos forzar las cosas, cuando intentamos hacer que el amor suceda según nuestros tiempos y nuestros planes, terminamos creando desastres. Terminamos eligiendo a la persona equivocada porque nos sentimos solos. Terminamos aferrándonos a relaciones que nos dañan porque tenemos miedo de quedarnos sin nadie. Terminamos conformándonos con menos de lo que merecemos porque pensamos que no llegarán mejores. Déjenme ser muy claro en esto. Conformarse no es humildad. Conformarse con migajas de amor, con relaciones que los lastiman, con personas que no los valoran. Eso no es ser humilde, eso es no conocer su propio valor. Porque ustedes valen la sangre de Cristo, ustedes valen lo que Él pagó por ustedes en la cruz. Si Cristo dio su vida por ustedes, ¿cómo pueden conformarse con alguien que ni siquiera está dispuesto a dar su tiempo, su atención, su respeto? Recuerdo a una joven que vino a verme hace algunos años. Llevaba 3 años en una relación con un hombre que la trataba bien a rotos y mal la mayoría del tiempo. Un día la hacía sentir la mujer más especial del mundo y al siguiente desapareció por días sin dar explicaciones. Ella me decía, Padre, pero es que cuando está muy bien. Yo lo amo. Yo le pregunté, dime una cosa, ¿tú aceptarías trato en cualquier otra área de tu vida? Si tuvieras un trabajo que un día te pagara, 5 días no, pero el día que te paga, te dice que eres muy valiosa, te quedarías ahí.
Why LSC cuido calado por la respuesta era obvia, pero en el amor, por alguna razón, nos permitimos cosas que jamás aceptaríamos en ningún otro ámbito de nuestra vida. Why esto pasa porque hemos confundido el amor con la dependencia, hemos confundido el amor con la necesidad, creemos que amor es no poder vivir sin el otro, why eso es mentira, amor poder vivir perfectamente bien solo, pero elegir compartir esa vida con alguien que le enriquece, que la mejora, que la bendice. Cuando no puedes vivir sin alguien, eso no es amor, es apego, es miedo, es vacío de es lugar nunca pueden hacer nada bueno. Por eso, antes de que Dios traiga a esa persona a su vida, necesita que ustedes estén completos, no perfectos porque nadie es perfecto, pero sí completos, en el sentido de que no están buscando alguien que les resuelva la vida, sino alguien con quien const una vida. Why esa es una diferencia enorme, una diferencia que marca todo. Ahora, quiero pensemos en algo más importante, el tiempo de Dios. Nosotros vivimos con prisa. Queremos todo ya ahora mismo. Vimos a nuestros amigos casándose. Vimos pages en las redes sociales mostrando felicidad. Why nos sentimos atrasados como si estuviéramos perdiendo algo. Why entonces nos desesperamos. Empezamos a buscar con ansiedad, a forzar situaciones, a intentar crear algo que solo pueden hacer de forma natural y en el tiempo correcto. Pero Dios no tiene prisa. Dios trabaja con paciencia, con sabiduría, con un sentido del tiempo que nosotros no comprendimos. En la Biblia hay un concepto hermoso que es el caro, el tiempo oportuno de Dios. No es el tiempo cronológico el que marca el reloj, es el tiempo cualitativo, el momento perfecto en que todo se alinea. Y es momento no lego. Porque nosotros lo decidimos, lega cuando está todo preparado. Imaginen un agricultor que planta una semilla, puede revisar la tierra todos los días, puede regarla, puede cuidarla, pero no puede hacer que la planta crezca más rápido de lo que debe. La planta tiene sus tiempos, primero la raíz, luego el talo, luego los hojas y finalmente el fruto. Y si el agricultor impaciente arranca la planta para ver si ya tiene raíces, la mata. Así somos nosotros con el amor. Queremos ver el fruto antes de tiempo, y en es afán terminamos distrayendo lo que Dios está cultivando. Y les digo algo. Mas no solo ustedes necesitan estar listos, la otra persona también, porque Dios no está trabajando solo en ustedes, está trabajando en esa persona. También está permitiendo que esa persona pase por sus propios procesos, que aprenda sus propias lecciones, que se cure de sus propias heridas. Y mientras tanto, ustedes tal vez estén pensando que ya no va a legar nadie, que si les pasó el tiempo, que si van a quedar solos, pero no es así. Lo que pasa es que todavía no es el caros, todavía no es el momento oportuno. Y aquí viene algo que quiero que graben en su corazón. Mientras esperan, no pierden el tiempo, no se sienten a lamentarse, a ver la vida pasar. Usen este tiempo para crecer, para sanar, para convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Porque cuando leg esa persona, ustedes necesitan estar en condiciones de construir algo hermoso. No pueden construir una casa sobre un terreno lleno de escombros. Primero hay que limpiar, hay que nivelar, hay que preparar el terreno. Y eso es lo que están haciendo ahora, aunque no lo ven. Cada día que pasan en la presencia de Dios orando, buscándolo, conociéndolo más, es un día en que su corazón se prepara para amor. Mejor, cada día que trabajan en sanar sus heridas, en perdonar a quienes los lastimaron, en soltar el resentimiento y la amargura, es un día en que se acerca, en más estar listos. Cada día que aprenden a valorarse, a respetarse, a no conformarse con menos de lo que merecen,
es un día de preparación, no lo están viendo, pero Dios sí. Dios está viendo como ustedes se están conversión. Do en el esposo o la esposa que el diseño que fueron, y quiero hablaros de algo muy concreto, los señales, porque Dios no nos deja ciegas, cuando el tiempo se acerca, cuando el carro está por llegar. Empiezan a aparecer señales, no señales mágicas, no confunden, no es que van a ver palomas blancas volando, o van a escuchar voces del cielo. Los señales de Dios son mucho más sutiles, pero muy reales. Es esa paz que empieza a instalarse en su corazón incluso cuando todavía están solos. Es certeza interna de que algo está cambiando, de que algo se está moviendo. Es esa puerta que se abre cuando ustedes no hicieron nada para abrirla. Es esa conversación que llega en el momento exacto, while esto una claridad que no tenían. Yo he visto esto muchas veces. Personas que me cuentan, Padre, yo había decidido que iba a estar solo. Ya había hecho los paces con eso. Y justo cuando dejé de buscar, cuando dejé de obsesionarme con encontrar a alguien apareció. Y yo les digo, no fue casualidad, fue que finalmente llegaron al lugar interior correcto, finalmente soltaron el control, finalmente confiaron en Dios, más que en sus propios planes. Y cuando eso pasa, cuando realmente confías, Dios puede actuar, porque mientras tú estés aferrado a tu voluntad, mientras estés empeñado en hacer las cosas a tu manera, Dios respeta eso. Él no va a forzar, pero cuando sueltas, cuando dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ahí es cuando Dios puede obra maravillas. Ahora bien, quiero ser muy honesto con ustedes. El ama que Dios tiene preparado para ustedes no va a ser fácil. No les estoy prometiendo, do un cuento de hadas donde todo es perfecto. Y nunca hay problemas, eso no existe. Lo que sí les estoy prometiendo, do es que va a ser un amor real, profundo, que vale la pena, un amor que los va a desafiar a ser mejores, que va a sacar a los sus defectos y sus miedos, pero no para destruirlos, sino para sanarlos. Un amor que va a requerir trabajo, compromiso, paciencia, perdón, pero un amor que precisamente por eso va a ser sólido. Porque lo fácil se rompe a la primera dificultad, lo que cuesta, lo que se construye con esfuerzo y dedicación, eso permanece. Y aquí hay algo que necesito que entiendan. Cuando leg esa persona, van a saber que es diferente, no porque se perfecta, sino porque la relación va a tener una cualidad distinta, va a haber paz. No esa euforia loca de las primeras etapas de cualquier relación, sino una paz profunda. Van a sentir que encajan no porque son iguales, sino porque se complementan. Van a sentir que pueden ser ustedes mismos sin máscaras, sin pretender algo en que no son. Y eso es importantísimo porque en muchas relaciones gastamos una energía enorme intentando ser lo que el otro quiere que seamos, y eso es agotador, y tarde o temprano la máscara se quita, y entonces viene el desencanto, pero cuando es la persona correcta no hay que fingir. Pueden mostrarse vulnerables, pueden mostrar sus heridas, pueden decir, esto me duele o esto me domido, y en lugar de que los rechazan, los acogen, los acompañan, crecen juntos, y esa es una de las señales más claras de que es un amor de Dios que los hace crecer, que después de estar con esa persona ustedes son mejores, son más pacientes, más comprensivos, más generosos, no porque la otra persona sea perfecta, sino porque el amor verdadero tiene esa capacidad transformadora. Y quiero que piensen en esto, es amor no es solo para ustedes. Dios no les va a dar una perja solo para que sean felices. Eso sería muy egoísta.
Dios les va a dar una perja para que juntos cumplan una misión, para que juntos sean testimonio de su amor, para que juntos impacten su familia, su comunidad, el mundo. Porque el matrimonio cuando es vivido como Dios lo pensó, es un sacramento, es un signo visible del amor invisible de Dios. Eso significa que su relación, su amor tiene que apuntar más allá de ustedes mismos. Conozco perjas que son un testimonio vivo del amor de Dios, no porque no tengan problemas, sino precisamente porque los tienen y los enfrentan juntos con fe, con paciencia, con esperanza, y la gente los ve y dice, yo quiero un amor así. Yo quiero una relación así, porque en un mundo lleno de relations desechables, de amores líquidos que se evaporan al primer problema, ver un amor sólido, comprometido, fiel, es revolucionario, es profético, es un testimonio de que Dios existe y de que su amor es real. Y esto es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Quiere darles un amor que no solo los bendiga a ustedes, sino que bendiga a todos los que los rodean, un amor que se luz en la oscuridad, un amor que inspira esperanza en aquellos que ya no creen en el amor. Y para eso, para hacer es testimonio, necesitan estar preparados. Necesitan tener el corazón en orden, necesitan tener las prioridades claras, necesitan saber que Dios está primero, siempre primero, y que su relación fluye de esa relación fundamental con Él, porque aquí está el secreto que muchos no entienden. El amor humano es hermoso, pero es limitado. Ninguna persona, por más maravillosa que sea, puede darnos la plenitud que solo Dios puede dar. Y cuando esperamos que otra persona nos dé lo que solo Dios puede dar, destruimos la relación, la cargamos con expectativas imposibles. Pero cuando nuestra plenitud viene de Dios, cuando nuestra identidad está segura en Él, cuando sabemos quién somos en Cristo, entonces podemos amar libremente, podemos dar sin necesidad de recibir, podemos perdonar sin guardar rencor, podemos servir sin esperar nada. A cambio, es el amor que perdura, es el amor que vence todas las dificultades. Ahora, déjenme hablarles de algo muy práctico, que hacer mientras esperan, porque la espera puede ser larga, si no saben cómo vivirla, si pueden volver amargos, resentidos, desesperados, primeros sanen de verdad, no fingen que están bien cuando no lo están, no entierran el dolor pensando que con el tiempo se va a ir solo, el dolor no sanado se convierte en toxina, se filtra en todas las áreas de su vida, y cuando conocen a alguien nuevo, es dolor contamina la nueva relación. Por eso es tan importante hacer el trabajo interior. La terapia si hace falta. Hablar con un sacerdote, con un consejero, con alguien que los ayude a procesar lo que han vivido. Perdonar a quienes los lastimaron. No porque ellos lo merezcan, sino porque ustedes merecen la paz que viene del perdón. Segundo, aprendan a estar solos sin sentir solos. Esta es una habilidad fundamental. Si no pueden estar bien consigo mismos, si no pueden disfrutar su propia compañía, van a buscar cualquier relación solo para no sentir es vacío. Y ya les digo lo que pasa cuando uno busca desde el vacío, pero si aprenden a cultivar una vida rica, llena de significado, aunque estén solos, entonces cuando llegue alguien, esa persona va a asumir, no va a llenar un hueco. Van a compartir desde la abundancia, no desde la escasez. Tercero, cultivan su relación con Dios. Esto no es un consejo piadoso, vacío, es lo más práctico que les puedo decir. Por cuanto más conocen a Dios, más se conocen a ustedes mismos. Cuanto más tiempo pasan en su presencia, más claro ven lo que es importante y lo que no. Cuanto más se dejan amar por Él,
mos capaces son de amar a otros de forma sana, la oración, los sacramentos, la lectura de la palabra no son obligations religiosas, son medios de gracia, son los canales por los que Dios trabaja en nuestro interior, sanándonos, fortaleciéndonos, preparándonos, y cuarto, manténganse ocupados en cosas que valgan la pena, sirvan, ayudan a otros, desarrollan sus talentos, busquen su misión, su vocación, porque su vida no puede girar en torno a encontrar perja. Usted tienen un propósito que va más allá de eso, tienen dones que desarrollar, personas a los que bendecir, un camino que recorrer. Y cuando están caminando es camino con pasión y propósito, es mucho más probable que se encuentren con alguien que va en la misma dirección. Es mucho más probable que conecten a un nivel profundo, no solo superficial. Y déjenme decirles algo que he visto una y otra vez. Muchas veces las personas que Dios tiene para nosotros ya están en nuestra vida, ya los conocemos, pero no los vimos porque no es el tiempo todavía o porque estamos obsesionados con alguien que no es para nosotros y no vimos lo que tenemos delante, o porque esa persona todavía no está lista o nosotros no estamos listos, pero están ahí. Y cuando llegue el caro, cuando llegue el tiempo, Dios de repente van a ver con ojos nuevos, van a ver a esa persona de forma diferente, va a haber un clic, una conexión, un reconocimiento, y van a pensar, como no lo Romans 6 antes, y la respuesta es simple porque no era el tiempo, por eso les digo, no desesperen, no fuesen, no se aferren a lo que no es para ustedes, confíen en que Dios sabe lo que es, confíen en que Él los ama más de lo que ustedes se aman a sí mismos, confíen en que Él quiere lo mejor para ustedes, y que lo mejor para ustedes es mucho mejor de lo que ustedes pueden imaginar. Porque nosotros, con nuestra visión limitada, pensamos en términos de lo que conocemos, pero Dios piensa en términos de lo que es posible, y con Dios todo es posible. Imaginen por un momento que pudieran ver su vida como Dios la ve, que pudieran ver todas las piezas del rompecabezas, y como encajan perfectamente cada persona que pasó por su vida, cada experiencia que vivieron, cada dolor que soportaron, cada alegría que disfrutaron. Todo tiene un lugar, todo tiene un sentido, y es amor que están esperando, esa persona que Dios tiene preparada para ustedes, y está siendo formada, moldada, preparada, y cuando finalmente se encuentran, cuando sus caminos se cruzan en el momento exacto, van a entender, van a ver la mano de Dios en todo, van a reconocer su providencia, y van a dar gracias, no solo por ese encuentro, sino por todo el camino que los llevó hasta ahí, porque verán, Dios no está improvisando con su vida, Él no está viendo a ver qué pasa, Él tiene un plan de bien y no de mal, un plan para dar futuro y esperanza, como dice en Jeremías. Y ese plan incluye el amor, pero no un amor cualquiera, un amor que los hace crecer, un amor que los acerca a Él, un amor que los santifica. Porque al fin, todo en esta vida, incluyendo el matrimonio, tiene un solo propósito, llevarnos al cielo, hacernos santos. Y Dios usa el amor humano, el amor de Perja, como uno de los medios más poderosos para lograrlo, porque en el amor aprendimos a morir a nosotros mismos, aprendimos a pensar en el otro antes que nosotros, aprendimos a perdonar 70 veces 7, aprendimos a ser pacientes cuando queremos explotar, aprendimos a ser fieles cuando la tentación nos ataca, aprendimos a servir cuando preferíamos ser servidos. Y todo eso, cada una de esas lecciones nos hace más parecidos a Cristo, nos
transforma, nos santifica, y esa es la verdadera razón por la que Dios creó el matrimonio, no solo para que no estemos solos, sino para que crezcamos en santidad juntos. Y cuando entienden eso, cuando realmente lo entienden, su forma de buscar perja va a cambiar por completo. Ya no van a buscar a alguien que los haga felices, van a buscar a alguien con quien pueden caminar hacia la santidad. Ya no van a buscar a alguien atractivo superficialmente, van a buscar a alguien con un corazón hermoso. Ya no van a buscar a alguien que les resuelva la vida, van a buscar a alguien con quien construir una vida que valga la pena. Y es cambio de perspectiva lo cambia todo, absolutamente todo. Porque cuando buscas desde el lugar correcto, atraes lo correcto. Cuando buscas desde la madurez, atraes madurez. Cuando buscas desde la fe, atraes fe. Y así es como funciona realmente la ley de atracción, aunque no de la forma mágica que algunos predican. No es que solo con pensar en algo lo va a atraer, es que cuando tú cambias interiormente, cuando ordenas tu corazón, cuando pones las prioridades en su lugar, empiezas a mover diferente en el mundo, empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a relacionar de forma diferente y eso naturalmente te acerca a personas diferentes, te acerca a las personas correctas. Entonces sí, tu destino en el amor está sellado, pero no en el sentido fatalista de que no puedes hacer nada. Está sellado en el sentido de que Dios ya tiene un plan, ya sabe quién es esa persona, ya está trabajando para que se encuentren, pero tu parte es preparar, tu puedes crecer, tu puedes sanar, tu puedes confiar. Y cuando juegas tu parte, Dios va a hacer la suya. Y cuando ambas partes se juntan, cuando tu preparación se encuentra con la provisión de Dios, ahí va a pasar la magia, ahí va a suceder el milagro, ahí van a entender lo que significa estar en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto y es cuando finalmente leg no va a ser como lo imaginaban, va a ser mejor porque va a tener el celo de Dios, va a tener su bendición, va a tener su propósito, y va a ser un amor que no solo los beneficios a ustedes, sino que bendice a todos a su alrededor. Un amor que es testimonio, un amor que es profecía, un amor que proclama al mundo que Dios existe, que Dios ama y que Dios es fiel. Así que hoy les digo, no pierdan la esperanza, no se rindan, no se conformen con menos de lo que Dios tiene para ustedes, sigan creciendo, sigan sanando, sigan confiando, porque es amor que esperan, y amor que tanto anhelan, ya viene en camino, ya está siendo preparado. Y cuando leg, van a saber que valió la pena la espera, van a saber que cada lágrima, cada dólar, cada momento de sol, tuvo un propósito y van a dar gracias por el camino, por el proceso, por la preparación, porque sin todo eso no estarían listos para recibir el regalo que Dios tiene para ustedes. Y recuerden siempre esto, ustedes no están solos en esta espera, Dios está con ustedes, la Virgen María los acompaña, los santos interceden por ustedes y yo, aunque no los conozca personalmente, rezo por ustedes, rezo para que encuentren es amor, rezo para que se preparen bien, rezo para que cuando leg lo sepan reconocer y lo sepan cuidar, porque el amor verdadero es un regalo de Dios, y como todo regalo de Dios, merece ser tratado con reverencia, con gratitud, con cuidado. Queridos amigos, su destino en el amor no es una incógnita para Dios. Él ya escribió esa historia, pero la está escribiendo con amor, con paciencia, con sabiduría, y estoy esperando que ustedes confíen lo suficiente como para soltar el control y dejar que él haga su obra. Porque cuando confían de verdad, cuando
Si abandonan en sus manos cuando dicen, Señor, hagas tu voluntad. Ahí cuando Dios puede obrar maravillas. Ahí cuando lo imposible se hace posible. Ahí cuando el amor que percha perdida. Para siempre finalmente lega y lega para cuidados. Lega para bendecir, lega para transformar. Que es así para cada uno de ustedes. Que el amor de Dios los alcance, los sen prepare para recibir. Es amor humano que él ya tiene guardado con su nombre. Confíen, esperen con esperanza, y prepárense porque lo mejor está por venir.